Yes, welcome back, children. Let's start with today's session. In this session, we will be discussing physical chemistry part from the latest completed JEE phase 1 of this year. Chemistry, physical chemistry part. So yesterday, we were through the inorganic chemistry part. Of course, there will be one more session finishing that. ഇന്ന് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The entire collection of questions from physical chemistry part of the .2 molar Ki solution reacting with a 500 ml 0.2 molar KMnO4 solution. Please make a note on to basic medium ആണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയം അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ വരുന്ന എൻ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കില്ല ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ വരിക. അപ്പോൾ KMnO4 ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ, ഫെയിൻഡ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രോങ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. The liberated iodine was titrated with a standard hypo solution, 0.1 molar hypo solution in presence of starch indicator till the blue color disappeared. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റർ ഓഫ് thiosulfate ആണ് കേട്ടോ. വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റർ ഓഫ് thiosulfate ആണ്. So let's figure out the reaction. See, Ki is reacting with KMnO4 in alkaline medium കേട്ടോ. So KMnO4 will be converted to MnO2 and I minus will be converted to I2. KMnO4 will be converted to MnO2 and I minus will be converted to I2. So what will be the n factor? ഇവിടെ +7 converted to +4 ആണ്. So it is n factor 3. While here I minus converted to I2 ആണ്. And the reduction process, oxidation process, it will be n factor 2. Okay. So it will be into 3 here, into 2 here. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും, ഇവിടെ into 3 വരുമ്പോൾ 6 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 വരും, ഇവിടെ 2 വരും. This is the balanced scenario of Ki reacting with the permanganate in basic medium. Now let's see 6 mole Ki reacting with 2 mole permanganate. You get 2 mole MnO2 and 3 mole I2. നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ Ki solution, it is 1.2 into 0.5. 1.2 molarity into volume in liter. Molarity into volume in liter. Number of moles കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 1.2 into 0.5. So it is 0.6 mole. ഇതാണ് Ki എടുത്തിരിക്കുന്നത്. While the other one is again molarity 0.2 into volume in liter 0.5. It is 0.1 mole. So this is the limiting reactant. So our first step reaction with Ki and permanganate. Permanganate ആണ് limiting reactant കേട്ടോ. ഇനി നോക്കിയ മക്കളെ 2 mole you get 3 mole. 2 mole you get 3 mole. Therefore 1 mole you get 3/2 and 0.1 mole you get 3/2 into 0.1. എന്ന് വെച്ചാൽ 1.15 mole
0.15 mole, that is iodine liberated. Okay, that is iodine liberated, our first step process. Now that iodine is treated with a hypo solution. In a reaction, I2 plus 2Na2S2O3. You will get 2I minus plus S2O4 2 minus, sorry. Tetrathionate S4O6 2 minus, right? So the point is 1 mole iodine will react with a 2 mole hypo. Therefore, 0.15 mole iodine will react with a 0.15 into 2. 0.15 into 2. So 0.15 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.3 mole. So sodium thiosulfate 0.3 mole ആണ് കിട്ടും. Sodium thiosulfate. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോള്യൂം ആണ് കാണേണ്ടത്. So number of moles of Na2S2O3. Number of moles of hypo. I think all of you know sodium thiosulfate is called hypo. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? So number of moles of hypo 0.3 ആണ്. That is equal to molarity into volume in liter. Molarity തന്നിട്ടുണ്ട്. It is 0.1. So it is 0.1 into volume in liter. Therefore volume in liter 0.3 by 0.1. 3 liters എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ is 3 liters. Right? ഒരു above moderate level question ആണ്. Above moderate level question ആണ്. ആ റിയാക്ഷൻസ് or at least moderate level എന്നെങ്കിലും പറയണം. Of course ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ആ 2 സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഇത് തന്നെ those who are expertise doing with equivalence വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പൊളാരിറ്റി ഒക്കെ നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇക്വലൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇക്വേഷൻസ് അറിയണമെന്നില്ല. യു നീഡ് നോട്ട് നോ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് equivalence. Otherwise, normally what we do is based on the redox titration reactions. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ. പെർമാംഗനേറ്റ് +7 to +4 n factor 3, I minus 2, I2 n factor 2. Cross multiply that, you get 6 mole reacting with the 2 mole, you get a 2 mole and 3 mole. ഇവിടെ molarity into volume in liter 0.6 mole എന്ന് കിട്ടും. 0.6 മോളിന് ഇവിടെ വേണ്ടത് എത്രയാണ്? 0.6 മോളിന് ഇവിടെ വേണ്ടത് by 3 ആണ് കേട്ടോ. by 3 ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 0.2 മോൾ വേണം. പക്ഷേ 0.1 മോളേ ഉള്ളൂ. And therefore this is the limiting reactant. And that will decide the amount of I2 formed. 2 മോളിന് 3 മോൾ കിട്ടും. 1 മോളിന് 3/2 കിട്ടും. 0.1 മോളിന് 3/2 into 0.1 കിട്ടും. That means 0.15 mole is the number of moles of I2 obtained. Okay. Now that I2 react with the hypo solution, right? And the reaction will be 1 mole I2 react with the 2 mole hypo solution, and you get 2 I minus and tetra sodium thiosulfate tetrathionate ആയിട്ട് മാറും. എല്ലാം പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കേട്ടോ. All reactions there in the textbook. Okay. Now 1 mole react with 2 mole, 0.15 mole react with 0.15 into 2, 0.3 mole. And we want to know the volume. Number of moles equal to molarity into volume in liter. 0.3 equal to molarity into volume in liter. You get the volume as 3 liters എന്ന് കിട്ടും. Answer is 3. Okay. Let's switch on to the next question. അടുത്ത ചോദ്യം. X gram pure HCl used to make an aqueous solution. 25 ml 0.1 molar barium hydroxide solution used when HCl solution was titrated against it. The numerical value of X. ഇതാണ് ചോദ്യം. Once again, look at the reaction. Barium hydroxide diacidic base ആണ്. React with 2 mole HCl. You get the product. Barium chloride plus
H2O. ഇതാണ് reaction, right? So 1 mole barium hydroxide react with 2 mole HCl. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, right? നമ്മുടെ ചോദ്യം X milligram pure HCl used to make an aqueous solution 25 ml 0.1 molar. ഇത് 0.1 molar 25 ml ആണ്. 0.1 molar 25 ml ആണ്. That means molarity into volume in milliliter. Molarity into volume in milliliter, that is 0.1 into 25. 2.5 millimole ആണ് barium hydroxide, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ HCl എന്ത് വേണ്ടി വരും? 1ന് 2 വേണം. അപ്പോൾ HCl വേണ്ടി വരുന്നത് 5 millimole ആണ്. HCl വേണ്ടി വരിക 5 millimole. 5 millimole equal to weight in milligram divided by molar mass. Therefore, weight in milligram equal to, അതായത് X equal to 5 into 36.5. 5 into 36.5. So, what will be the answer? 25 15 അല്ലേ? 182.5 ശരിയല്ലേ? 182.5 അതാണ് എക്സ്. നമുക്ക് എക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു 10⁻⁻1 സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1825 ഈസ് ദി ആൻസർ. 1825 എന്ന് കിട്ടും. Hello. So that's it. Once again, barium hydroxide molarity into volume in milliliter 2.5 millimole എന്ന് കിട്ടും. Therefore, HCl അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. The quantity of HCl will be 2 times barium hydroxide, so it will be 5 millimole. Okay. Now, number of millimoles is equal to weight in milligram by molar mass. Therefore, weight in milligram ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ molar mass of HCl 36.5 into 5 ചെയ്താൽ 182.5 milligram എന്ന് കിട്ടും. And the reporting answer is 10⁻⁻1 so it is into 10 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി 1825 into 10⁻⁻1, that is 182.5 milligram. Okay. അടുത്തത് A plus 2B giving AB2. A plus 2B giving AB2. 36.36 gram A, molar mass 60, and 56 gram B, molar mass 80 are allowed to react. Which of the following statements are correct എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് നോക്കാം. It is A plus 2B giving AB2. That means 1 mole A react with 2 mole B. You get 1 mole AB2. ശരിയല്ലേ?
A തന്നിരിക്കുന്നത് 36 gram. So it is 36 divided by 60. എന്ന് വെച്ചാൽ 0.6 mol. Okay. ഇനി B തന്നിരിക്കുന്നത് 56. So it is 56 divided by 80. 7 56. So it is 0.7 mol. If this is 1 mol, ഇവിടെ 2 mol വരണം. ഇവിടെ 0.6 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1.2 വരണം. So number of moles required here is 1.2, but available is 0.7. So this is the limiting reactant. B ആണ് limiting reactant. അപ്പോൾ Aയുടെ number of moles 36 by 60, 0.6. Bയുടെ number of moles 56 by 80, 0.7. A 1 mole ആണെങ്കിൽ B double വേണം. 0.6 into 2, 1.2 വേണം. But B available is only 0.7, so that is the limiting reactant. Okay. When 2 mole B react, you get 1 mole AB2. When 0.7 reacts, the quantity of AB2 obtained will be half of this. So 0.35 mole AB2 is obtained. 0.35 mole AB2 is obtained. Option A is limiting reactant. തെറ്റാണ് കേട്ടോ. A limiting reactant തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്, ഇതും തെറ്റാണ്. ഒന്നുകിൽ ഈ BD or CD, that will be the answer. കാരണം A തെറ്റാണ്. കാരണം B is the limiting reactant. Okay. What about B? What about B? 77 gram of AB2 is formed. ശരിയാണോ? നോക്കാം. 0.35 mole. ഇതിന്റെ മോളാർ മാസ് എന്ത് വരും? AB2. A 60 ആണ്, B 80 ആണ്, 2 times 160, അപ്പോൾ 220 അല്ലേ? It is 220, that is the molar mass of B, and the quantity will be 0.35 into 220, that is 3.5 into 22. 3.5 into 22, 60, 70 വരും. 77 എന്ന് വരും. 77 എന്ന് വരും. 3.3, 3.5, yes, 77 gram exactly. അപ്പോൾ B correct ആണ് കേട്ടോ. B correct ആണ്. This is equal to 77. Please verify. Please verify. B correct ആണ്. B correct ആണെങ്കിൽ answer ആയി. We get the answer. The answer is second choice. B and D. Second choice is the answer. D check ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. We haven't checked D. Let us check D. Before that, what about C? Molar mass of AB2 140 തെറ്റല്ലേ? Molar mass of AB2 140 തെറ്റാണ്. It is 220. This is wrong. Now, definitely D should be correct. 15 grams of A left unreacted after completion of the reaction. Let's see. B reacting is 0.75, therefore A reacting will be, you see, 2 mole, 1 mole. So A reacted will be half of this, 0.35. So how much A remaining? Taken 0.6, reacted 0.35. So remaining will be 0.25. 0.25 mole A remaining. 0.25 ശരിയല്ലേ? Yes. 0.25 mole A remaining means mass ആണ് ചോദ്യം. Mass 15 gram of A left unreacted. So this is the number of moles of A left unreacted. So it is 0.25 into 60 means 16 by 4, 15. Correct. This is correct. D is correct. അപ്പോൾ A തെറ്റാണ്, Bയും Dയും correct answer. Once again, A taken is 36 by 60, 0.6 mole. B taken is 56 by 80, 0.7 mole. 0.6 mole requires 1.2 mole here, 1:2 ratio. But taken is only 0.7. So this is the limiting reactant, first choice cut. Now AB2 formed will be half of what it react. B react ചെയ്യുന്നത് 2 ആണ്. I mean 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 കിട്ടും. B react ചെയ്യുന്നത് 0.7 mole ആണ്. So AB2 obtained will be 0.35 mole.
and the mass of AB2 0.35 into molar mass. How do you get the molar mass? Idinte molar mass 60, idinte molar mass 80. So what is the molar mass of AB2? 60 plus 2 times 80. So you get 220. 220 into 0.35, you get 0.35, you get a 77. That also correct. Okay. So reaction onne ullu, but the question is not one. Question is some 4 informations we need to cross check based on the stoichiometry. Right? Let's go to next question. അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം, fourth question. Two mole aluminium plus 6 mole HCl giving 2 mole Al3 plus 6 mole Cl minus plus 3H2. The question is the simple reaction. What is option 1? 11.2 liter hydrogen at STP produced for every mole of HCl consumed. The question is between this and this. For every mole of HCl consumed, 11.2 liter hydrogen released. You see, 6 mole HCl, you get 3 mole H2. Therefore, 1 mole HCl, you get a half mole H2. So for each mole of HCl, H2 obtained will be half mole, because 6 HCl will give you 3 H2. That means 1 mole HCl, you will get a half mole H2. What is half mole H2? What is half mole H2? Half mole H2 means 11.2 liters, because 1 mole of any gas at STP. 1 mole of any gas at STP, you know it is 22.4 liter. Therefore, half mole, it is 11.2 liters, and that itself is the correct answer. Second choice itself is the correct answer. Now, what is the problem in first choice itself is the correct answer. What is the problem in second, third, fourth choice? Let's see what is the problem in second choice. 12 liter HCl consumed for every 6 liter hydrogen produced. You see, this is aqueous and this is gas. You can't relate the volume of aqueous with the volume of gas. You can't do that. It can be done in terms of number of moles and the volume of the gas. You see, volume of aqueous solution, you can't relate with the volume of gas at STP. So, second statement is absolutely non-viable comment. What about third? 33.6 liter hydrogen produced regardless of temperature and pressure for every mole of aluminium that react. For 2 mole aluminium, you get 3 mole hydrogen. Therefore, 1 mole aluminium, the hydrogen obtained will be 3 by 2. 3 by 2, that is 1.5 mole. 1.5 mole means 1.5 into 22.4 liters. 1.5 into 22.4 liters, it is given 33.6 liters. Anyway, that statement is not acceptable. That statement is not acceptable. Why? Because you see this, the temperature and pressure, regardless of temperature and pressure, right? That is not acceptable. Is this coming correct? 33.6, 22 and 22.4 and 12.2. It is 22.4 and 1.5 times 22.4 and 12.2. No, 6. Yes, no, it is 4, 3, 34.6. It is 34.6 coming anyway. Even if the correct data comes, you can't accept, because it is regardless of temperature and pressure. We can say in a gaseous reaction, in a normal reaction, temperature will make the influence of it, right? So regardless of the conditions, this much product you get, means the stoichiometry is based on the given stoichiometry, only based on
the reacting conditions. Okay, so this comment is totally non-acceptable. Now 67.2 liter hydrogen at STP produced for every mole of aluminium that react. 60, never. For 1 mole aluminium, nearly this much, 1.5 is getting. Anyway, this is also wrong. So the point is, straight away we got the answer first choice. It is nothing but 6th mole, you get 3 mole. 1 mole, you get half mole. Half mole means 11.2 liters. Straight away we are on the answer. Okay. Next question. Aqueous HCl react with MnO2 to form MnCl2, Cl2H2O. What is the weight of chlorine in grams liberated when 8.7 gram of MnO2 solid is reacted with the excess aqueous solution? Let us write the reaction. MnO2 plus HCl, you get MnCl2 plus Cl2 plus H2O. 4 ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞില്ലേ? Over. That is the balanced equation. So the point is 1 mole MnO2 react with 4 mole HCl. You get 1 mole MnCl2, 1 mole chlorine and 2 mole water. We are taking 8.7 gram of MnO2. It is 8.7 gram. What is the molar mass of MnO2? Manganese 55. 55 plus 32 means 87. So 8.7 divided by 87, it is 0.1 mole. MnO2 taken is 0.1 mole. MnO2 taken is 0.1 mole. You see? The point is regarding chlorine. So chlorine formed will be 0.1 mole. 1 mole you get 1 mole. 0.1 mole you get 0.1 mole. So chlorine formed is 0.1 mole. And the question is how many grams? 0.1 mole means into molar mass of chlorine 71. So it is 7.1 gram. Option 3. 7.1 gram. Option 3. So think about the reaction, very simple reaction, many times encountered reaction only, which tell you 1 mole MnO2, you get 1 mole chlorine. 8.7 gram MnO2 means 8.7 by 87, 0.1 mole, you get 0.1 mole chlorine. Chlorine molar mass 35.5 into 2, 71. So 0.1 mole means 0.1 into 71, you get 7.1 gram, option 3, right? Next question. 80 ml of a hydrocarbon on mixing with 264 ml oxygen. 80 ml of a hydrocarbon mixing with 264 ml oxygen in a closed U tube undergoes complete combustion. The residual gases after cooling to 273 Kelvin occupy 224 ml. When the system is treated with KOH, the volume decreases to 64 ml. What is the formula? You see the eudiometric calculation, CXHY plus oxygen, you get X carbon dioxide. X carbon dioxide and Y by 2 and Y by 2 water. So what is oxygen? 2X and Y by 2. So it will be 2X plus Y by 2 by 2. That will be, the coefficient will be X plus Y by 4. This is the coefficient of O2. That is the coefficient of O2. You see, 2 oxygen, Y by 2 oxygen. So 2x oxygen, Y by 2 oxygen. 2x plus Y by 2. Since it is O2 by 2, 2x plus Y by 2 by 2, that is X plus Y by 4. This is the coefficient of oxygen. Okay. Now
This hydrocarbon taken is 80 ml. The hydrocarbon taken is 80 ml. Oxygen taken is 264 ml. And it is allowed to burn. The residual gases after the reaction, it is 224. The residual gases after the reaction. That means after the reaction you have CO2 and remaining O2. O2 remaining. This is equal to 224 ml. Okay. After combustion, definitely for a combustion reaction we take excess of oxygen. Okay. Now after combustion there are two gases. Number one, this is completely burnt over. CXHY completely burnt over. What remaining after reaction will be CO2 formed and O2 remaining. Please make a note on to the residual gases after cooling. That means H2O is cooled and removed. So the total volume of CO2, O2, CO2 newly formed and O2 remaining, it is 224. Okay. That means how much oxygen react, how much oxygen, let's figure out. Then this is passed through KOH. This is passed through KOH. KOH will absorb CO2. KOH will absorb CO2. What is the reaction? KOH plus CO2, you get K2CO3. So this is absorbed by, the remaining volume is 64 ml. Remaining volume is 64 ml. That means CO2 absorbed is 224 minus 64 എത്ര വരൂടാ 0 160 160 ml is CO2. 160 ml is CO2 and CO2 formed is 160 ml. CO2 formed is 160 ml. You see, the CO2 formed and O2 at the O2 remaining at the end of the show, it is 224. This mixture passed through KOH. KOH will absorb this and the remaining volume is 62 ml. This is O2 remaining. This is O2 remaining. Therefore, CO2 will be 224 minus O2 remaining, that is 160 is CO2 formed. Okay. Now, how much oxygen consumed? How much oxygen consumed? Oxygen remaining is 64. So, how much it is consumed? 264 taken, 64 remaining. So, oxygen consumed is 264 minus 64. 200 is oxygen consumed. Right? So, we get a picture. The hydrocarbon consumed 80 ml. Hydrocarbon consumed 80 ml. Oxygen consumed 200 ml. And carbon dioxide formed 160 ml. Now we can go for eudiometric concept of applying formula or finding formula. You say 1 mole of this produces X moles of this. Now, number of moles can be related to volume. Number of moles can be related to volume. Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Gay-Lussac's law of gaseous volumes. So the way you deal with the number of moles, number of moles and volume are directly related. You can deal in terms of volume. 80 ml of hydrocarbon, you get 160 ml of carbon dioxide. That means it is exactly double. So X equal to 2. X equal to 2. 1 mole hydrocarbon, you get X mole. 80, you get 160. So what is X? It is 2 times. It is 2 times. Right? 80 give 160. That means exactly double. That means X equal to 2. X equal to 2. There are two choices, X equal to 2. Now what about Y? You see,
1 mole of this react with x plus y by 4. 1 mole react with x plus y by 4. This is hydrocarbon CXHY and this is oxygen. Okay, 1 mole of hydrocarbon requires x plus y by 4. Okay, now you can write this is 1 versus 1 versus x plus y by 4. Therefore, 80 versus how much? So it is 80 into x plus y by 4. X plus y by 4, that is equal to 200. That is equal to 200. Right? I think we made a mistake. 80 versus 200. 1 versus x plus y by 4. Yes, yes. So what is x and y by 4? So x plus y by 4 equal to x plus y by 4 equal to 80 by 20, correct? 80 by 20, 80 by 200, 80 by 200, isn't it? 80 by 200 means was there any mess up? One mole consumes x into x plus y by 4. 1 mole consumes x plus y by 4. Right? Now 80 consumes how much? 80 consumes how much? 80 into x plus y by 4, and that is equal to 200. Now x already we got. We can find out what is y. X already we got. 1 mole hydrocarbon requires x plus y by 4. Okay. Now 80 requires how much? 80 requires how much? See, mole and number of moles you can deal with the same way. Instead of 1 mole, you can talk about 1 ml. 1 ml requires this much ml. 80 ml requires how much? 80 into that. And that is equal to 200. Right? You can find out what is y. How much it will come? Y value. Y value you will get 2. Y value you will get 2. Already we got x as 2. Y value from this you will get 2. Isn't it? Please try. Please try whether you get y equal to 2 or not. And hence the answer will be option 2. Answer will be option 2. Once again, it is eudiometric calculation. And from the data, we need to understand how much oxygen consumed. From the data, we need to understand how much carbon dioxide produced for 80 ml of organic compound which is burnt. Okay. I repeat, CXHY plus x plus y by 4 O2, you get x CO2, y by 2 H2O. Oxygen taken is 264 ml and this taken is 80 ml, right? At the end of the show, the total gases CO2 formed and O2 remaining 224, and that is absorbed with the KOH, and the final volume 64, that is oxygen remaining. Therefore, CO2 absorbed by KOH will be 224 minus 64, 160. 160 is the CO2 formed. 160 is the CO2 formed. With these two data, we get what is X. Now, if CO2 formed is 160
and O2 remaining 64, O2 taken 264, remaining 64, so O2 reacted is 200. Now relating this and this, you get what is Y. Okay. A above moderate level question or at least moderate level question from eudiometric calculation, right? And a traditional way of asking eudiometric question from this area, normally whether it is a NEET exam or JEE exam, we can expect a question even before the earlier exams. Even for NEET exam there was a related question like this. That means CO2 formed and absorbed by KOH, and what will be the formula, or what is the weight of the resultant product, or based on stoichiometric calculation, based on this eudiometric calculation, there was questions even for other exams also. Okay, next. 14-gram calcium metal is allowed to react with excess HCl at 1 atm pressure, 273 Kelvin. Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? That is the question. 14-gram calcium metal allowed to react with excess HCl. So the reaction is Ca plus 2HCl. You get CaCl2 plus H2. That is the reaction. That is the reaction. Okay. We want incorrect statement. We want incorrect statement. So 1 mole calcium react with 2 mole HCl, you get 1 mole calcium chloride and 1 mole hydrogen. First question, it is regarding amount of H2O gas evolved. That is first point. Amount of gas evolved. Calcium taken is 14. So it is 14 by 40. Molar mass of calcium 40. 14 by 40. How many moles it is coming? 14 by 40. That will give you the number of moles of calcium, right? And that is 0.35 mole. 0.35 mole, isn't it? 0.35 mole calcium. That is what reacting. This is excess, and that is not point of discussion. How much H2 will be formed? 1 mole will give you 1 mole. 0.35 mole will give you 0.35 mole. And at STP, 0.35 mole H2 gas evolved. No need to find the volume. It is the number of moles itself. So this is a true statement and not our answer. We want incorrect statement. നമുക്ക് വേണ്ടത് incorrect statement ആണ്, and option 1 is a correct statement. What about option 2? The limiting reactant is calcium metal. Of course, that is commented in the question itself. Questionil തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് option B തെറ്റാണ്. Option B correct ആണ് എന്ന്. This is correct statement and it is not our answer. Because HCl taken is excess. When HCl taken is excess, quite naturally, calcium will be limiting reactant. So limiting reactant is calcium metal. It is correct statement. Again, please be very careful. We want incorrect statement, right? Even after knowing the concept of solving question, we commit a mistake. Please be very careful. Correct, incorrect. We want incorrect statement. Now third one, 33.3 gram calcium chloride is produced. Let's figure out. 1 mole will give you 1 mole. 0.35, you will get 0.35. Convert into grams into molar mass of calcium chloride. 40 plus 71. So 111. Is it 33.3? Is it 33.3 gram calcium chloride? No, it is not 33.3. It is some 38. It's coming out to be 38.8. It is 38.8. The moment you see the calculation, you can understand. This is തെറ്റാണ്.
and that is our answer. 33.3 gram calcium chloride found. Molar mass of calcium chloride, calcium 40, chlorine 35.5 into 271. 111 is the molar mass of calcium chloride into 0.35, right? That calculation is wrong. What about fourth one? 7.84 liter hydrogen gas is evolved. 7.84 liter hydrogen gas is evolved. Let's figure out. It's 0.35 mole into 22.4. 0.35 mole into 22.4. It will come 7.84. This is correct. But there is a problem in this comment. Fourth statement carry a small mistake. എന്താ മിസ്റ്റേക്ക്? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. STP എന്ന് പറയണം കേട്ടോ, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. STP എന്ന് പറയണം. ഇല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം. ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. STP ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So no problem. So 7.84 liter hydrogen gas evolved. Enough. No need to comment STP. So that is also. So option 1, 2, 4 correct. Option 3 is wrong, and the data is not matching with the stoichiometry. Okay. Yes. Let's go to the next question. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം. Two positively charged particles M1, M2 have been accelerated across the same potential difference of 200 kilo electron volt as shown below. Given mass M1 1 AMU, M2 4 AMU. De Broglie wavelength of M1 will be x times M2. What is x? Two positively charged particles M1, M2 accelerated across the same potential. So this is same potential. Mass ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 4. De Broglie wavelength is, let us figure out, lambda equal to h by mv becomes h by root 2m ke. Hope you remember. Lambda equal to h by mv, which is fabricated in this format. Everybody hope you remember. H by root 2m kinetic energy, right? So lambda 1 by lambda 2. Lambda 1 by lambda 2. It will be root of എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആവുമല്ലോ. root of m2 by m1. Correct അല്ലേ? Everything else will cancel. This is a constant. This is constant. This is also constant. ഇതും constant ആണ്. ഇതെല്ലാം cancel ആവും. So it will be root of m2 by m1. Root of m2 by m1. കഴിഞ്ഞു, വേറൊന്നും ഇല്ലടാ. It is 4 by 1. You get answer 2. 2 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഒന്നും നോക്കാനില്ല. This is inversely related to the square root. Lambda is inversely related to the square root of molar mass. You get the answer 2. ആ ഡയഗ്രാം എല്ലാം കൂടെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് സം കൺഫ്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Absolutely no point in that diagram and all, right? No need to worry about the way the question is presented. Actually, this relationship tell you the answer. Lambda is inversely related to square root of molar mass. Lambda is inversely related to square root of molar mass. That's it. Accelerating to the same potential. Accelerating to the same potential. And the relation is this one. ഈ relation. അടുത്ത ചോദ്യം. Wavelength of photon A is 400 nanometer. Frequency of photon B 10 power 16 second inverse. The wave number of photon C 10 raised to 4 centimeter inverse. The correct order of energy of these photons.
correct order of energy of these photons. Let's find out. A വരുന്നത് 400 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഇനി ബി ലാംഡ കേട്ടോ, ലാംഡ. ബി വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. therefore nu equal to c by lambda. therefore lambda equal to c by nu. That is 3 into 10 power 8 divided by 10 power 16. എന്ന് വെച്ചാൽ 3 into 10 power minus 8 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? That is 30 into 10 power minus 9. That is 30 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് 400 നാനോമീറ്റർ ആണ്, ഇത് 30 നാനോമീറ്റർ ആണ്. Right? You can compare the energy. Greater the wavelength, lower the energy. Greater the wavelength, lower the energy. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി കുറവായിരിക്കും, ഇവിടെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഐദർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏത് വേണമെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? E equal to h nu equal to h c by lambda equal to h c nu bar. Please have a look at energy, frequency, wave number. They are directly related. Energy, frequency, wave number. They are directly related. While lambda is inversely related. It's as simple as that. Okay. അപ്പോൾ ലാംഡ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടി എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് സിയും കൂടെ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ കംസ് സി എങ്ങനെ വരും. സി വരുന്നത് വേവ് നമ്പർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേവ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു 1 by ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 10 power 4. therefore lambda equal to 1 by nu bar. That is 1 by 10 power 4. That is 10 power minus 4. 10 power minus 4 centimeter ആണ്. So it is 10 power minus 6 meter. 10 power minus 4 centimeter, 10 power minus 6 meter. That is 1000 into 10 power 9 minus 9 meter. That is 1000 നാനോമീറ്റർ. ശരിയല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ 400 നാനോമീറ്റർ, ഇവിടെ 330 നാനോമീറ്റർ, ഇവിടെ 1000 നാനോമീറ്റർ. and you know what will be the order of energy. Energy maximum B വരും അല്ലേ? എനർജി മാക്സിമം B വരും, അടുത്തത് A വരും, അടുത്തത് C വരും. This will be the order of energy. Just opposite to the order of wavelength. Wavelengthന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ശരിയല്ലേ? So it is BAC. Fourth choice is the correct answer. Fourth choice is the correct answer. Right? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Question number 10. Which of the following point in figure 2 most accurately represent nodal surface as shown in figure 1? Figure 2 ഫിഗർ 2 ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ. A, B, C, D. I'll draw separately. ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്. The graph is going like this. Here A, here it is B,
here it is C, here it is D. Nodal surface എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം. Nodal surface എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം. Nodal surface corresponding to this area. There is a nodal point given. There is a nodal point given. Definitely nodal surface എന്നല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത്. Nodal spherical node ആണ് കേട്ടോ. Spherical node ആണ്. Spherical node ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താ പേര് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. It is option ഇവിടെ. This is the nodal point we have studied. That is the nodal point we have studied. ആ ഡയഗ്രാം ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. Right? The nodal point will be this one. Plusum minusum 0 point. That will be the nodal point. Option 1. Option 1 B. Just നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡയഗ്രാം നോഡൽ പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. 0 വരുന്ന ആ പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്. നത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത്, wave number of 3 spatial lines of hydrogen atom are considered. Identify the set of spectral lines belonging to Balmer series. Balmer series inde set of spectral lines ആണ് ചോദ്യം. അത് ഏത് ലൈനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണോ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ ആണോ, തേർഡ് ലൈൻ ആണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാൽമർ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ 4 ചോയ്സിൽ ഒരെണ്ണം 3 ബാൽമർ ലൈൻ ആണ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ബാൽമർ സീരീസ്. 3 സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ബാൽമർ സീരീസ്. അത് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് പറയണം. Let us verify. ബാൽമർ സീരീസ് അറിയാലോ. ബാൽമർ സീരീസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. ബാൽമർ സീരീസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് 3 to 2 ആണ്. 3 to 2 ആണ്. So the new bar equal to R into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. എന്ന് വെച്ചാൽ R into 1 by 4 minus 1 by 9 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ? R 5 by 36 എന്ന് വരും. R 5 by 36. R 5 by 36. ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആൻസർ വരാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now second line നോക്കാം. Second line, it is 4 to 2. Second line of Balmer, 4 to 2. Again, new bar is equal to R into 1 by 4 minus 1 by 16. 1 by 2 square minus 1 by 4 square. 1 by 16. എന്ത് വരും? R into 16 minus 4. 12 by 64 എന്ന് വരും. 12 by 64. ഇത് 3, ഇത് 16. അപ്പൊ അതുണ്ട് കേട്ടോ. അതുണ്ട് അവിടെ. 3R by 16. ഇതെവിടെയുണ്ട്? 3R by 16 ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഒരെണ്ണം കൂടെ ശരിയായാൽ ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരെണ്ണം കൂടെ ശരിയായാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എനിവേ, third choice. Third line will be 5 to 2. Third line. So it is again new bar equal to R into 1 by 4 minus 1 by 25. So it is R into 25 minus 4. 21 by 100 എന്ന് വരും. So that is perfectly matching. The first choice is the correct answer. First choice is the Balmer സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ 3 ലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബാൽമർ സീരീസിന്റെ. അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ അതർ ട്രാൻസിഷൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഗിവൺ യു മേ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഗെറ്റ് 1 2 3. ഇറ്റ് മേ ബി 1 2 3 ഇല്ല, 4th ലൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ പിന്നെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. 1 ചെയ്തു, ഓക്കെ കിട്ടി. 1 ചെയ്തു, ഒരു ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ ചെയ്തു, ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല.
തേർഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തേർഡ് ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും, ഫോർത്ത് ലൈൻ ഇല്ല, ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി. അവര് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൈൻസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. They haven't commented any successive lines എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So it can be first line, third line, fifth line. Here option 1 we have successfully landed and it is first line, second line, third line of Balmer series. Is there any comment? ഞാൻ കാണാതെ വിട്ടുപോയതാണോ? Is there any comment? Continuous lines ഇല്ല കേട്ടോ, ഇല്ല. Wave number of 3 spectral lines എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. Wavelength of spectral line obtained in the spectrum lithium 2 plus ion when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2. Wavelength of spectral line obtained in the spectrum of lithium 2 plus ion when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2. So N1 plus N2 equal to 4 and N1 minus N2 equal to 2. Just രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യൂ. 2N1 equal to 6 എന്ന് കിട്ടും, N1 equal to 3 എന്ന് കിട്ടും. N1 3 ആണെങ്കിൽ N2 equal to 1. Therefore N2 equal to 1. So we are talking about 3 to 1 transition or 1 to 3 transition. 3 to 1 transitionോ 1 to 3 transitionോണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആരുടെ? ലിഥിയത്തിന്റെ. എന്ത് കാണണം? വേവ് ലെങ്ത് കാണണം. സോ വേവ് ലെങ്ത് ന്യൂ ബാർ 1 by lambda equal to സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square into Z square. So 1 by lambda equal to 109677 centimeter inverse. 3 to 1 alle. So it is 1 minus 1 by 9 into atomic number of lithium. Atomic number of lithium 3 ആണ്. So it is 3 square. ഇത് നമുക്ക് 1 2 10 raised to 5 എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ? എടുത്തൂടെ? Nearly 1 2 3 4 5. Okay. Into 1 minus 1 by 9. That is 8 by 9 into 9. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയി. So the answer is nearly 8 into 10 raised to 5. That is the nearest. Sorry. That is 1 by lambda. That is 1 by lambda. We want lambda. Lambda equal to ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കേട്ടോ. So it is 1 by 8 into 10 raised to 5. ഇത് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10 raised to minus 5 by 5y. 1 by 8 or 10 into 10 power minus 6 by 8. 1 point something into 10 power minus 6. 1 point something into 10 power minus 6. So the answer is option 2. Power 10 power minus 6 ആണ്. നോക്ക് 10 by 8 1 point something അല്ലേ വരുള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 2 എന്ന് കിട്ടും. So see the way the question is presented. സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയുക ചെയ്യാം. ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. They have made use of a mathematical manipulation just to make you know or they try to make you find out which transition it is. Normally transition തരികയാണ് ചെയ്യുക. 3 to 1 transition എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈമാൻ സീരീസ് അല്ലേ 3 to 1 സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈമാൻ സീരീസ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ട്രാൻസിഷൻ പോലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് N1 N2 കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും.
Hydrogen spectrum consists of several spectral lines in Lyman series L1, L2, L3. L1 has lowest energy among Lyman series. L1 has lowest energy among Lyman series. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ first line 2 to 1. Similarly, it consists of several spectral lines in Balmer series B1, B2, B3. B1 has lower energy. B1 has lower energy. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ first line എന്ന് വെച്ചാൽ 3 to 2. 3 to 2. So ഇവിടെ L1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 1. ഇവിടെ B1 എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 2. Lowest energy. The energy of L1 is X times that of B1. Energy of L1 is X times that of B1. What is the value of X എന്നാണ് ചോദ്യം. So L1 by B1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ transition from 2 to 1 and 3 to 2. So that will be 13.6. 13.6. 1 minus 1 by 4. 13.6, 1 minus 1 by 4. Hope you understand. The difference is 2, 1 difference ആണ്. So E1, E2. ഇവിടെ E2, E3. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 to 1 ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ E1, E2 ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അല്ലേ. മറ്റേത് 3 to 2 ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ E2, E3 ഡിഫറൻസ് നോക്കുക. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. സോ E1 എന്ന് വെച്ചാൽ 13.6 മൈനസ് E2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 13.6. 13.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സ്ക്വയർ. 2 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ 13.6 by 2 square minus 13.6 by 3 square. ആ 13.6 എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആവും. 1 minus 1 by 4. 1 by 4 minus 1 by 9. That is 3 by 4. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 5 by 4 into 9. So it is 3 by 4. 5, 4, 9. ഇത് cancel ആയി. So it is 27 by 5. 27 by 5. This is equal to x. ഇത് x ആണ് കേട്ടോ. So x equal to 27 by 5. നമുക്ക് 10 power minus 1 പറയേണ്ടത്. So it is 27 by 5 into 10. അപ്പോൾ ഇത് 2 വരും. 54 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. 54 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഫൈനൽ ഫിഗർ, ഫൈനൽ ആൻസർ 54 എന്ന് കിട്ടും. വൺസ് അഗെയിൻ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ, അതിന്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കമ്പയർ എനർജി റിലേറ്റീവ്ലി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഗിവൺ ഈസ് minimum energy from lowest energy from Lyman series എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് Lyman series 2 to 1. രണ്ടാമത്തേത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഫ്രം ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബാൽമർ സീരീസ്. അവരുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡു. E1 minus E1 E2 by E1 E2 ഡിഫറൻസ് ബൈ E2 E3 ഡിഫറൻസ്. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ 27 by 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇൻറ്റു 10 power, ഇവിടെ 10 power minus 1 ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻറ്റു 10 യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. 54 എന്ന് കിട്ടും. 27 അല്ലേ? 27 ആണ് കേട്ടോ. 27. റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ഐഡന്റിഫൈ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഐഡന്റിഫൈ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. The notation Mg1224 represent 24 protons and 12 neutrons. തെറ്റല്ലേ? 24 ഇത് തെറ്റല്ലേ? തെറ്റാണ്. 24 protons അല്ല. It is proton plus neutron equal to 24. When you have the representation Pm, this is number of proton.
ഇതാണ് number of proton. അറിയാലോ. And this is number of proton plus neutron. So this 24 equal to number of proton plus neutron. So 24 proton തെറ്റാണ്. 12 neutron. 12 neutron. അത് correct ആണ്. ഇത് correct ആണ്. കാരണം proton plus neutron is 24. This is equal to 24. And proton equal to 12. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് ശരിയാണ്. മറ്റേ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ A is wrong and is a part of the answer. ഇതല്ല, ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. B, wavelength of radiation or frequency 4.5 into 10 power 15 is 6.7 10 power minus 8. ഓ, ചെയ്ത് നോക്കാം. Nu equal to C by lambda, lambda equal to C by nu, 3 into 10 power 8 divided by frequency, 4.5 into 10 power 50. 4.5 into 10 power 50. That is 45 into 10 power 40. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 power 6 ആയി. ഇത് പവർ 10 power minus 6 ആയി. ഇത് 3 അല്ലേ, 15 45 1/15 എന്ന് വരും. 1/15 into 10 power minus 6. 1/15 into 10 power minus 6. So that is 10/15 into 10 power minus 7. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇത്രയും വരില്ല, എന്തായാലും വരില്ല. ഇത്രയും വരില്ലല്ലോ, വരുമോ? 6.7. 6.7 ഇത് വരില്ല, ഇത്രയും വരില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓ, വരുമോ? തെറ്റിയോ? C by nu 3 into 10 power 8 divided by frequency 4.5 into 10 power 50. ഇത് 10 power 7 ആയി. 3/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 0.75, 0.6. ഇത് വരും കേട്ടോ, ഇത് വരും 0.6 something, 0.6 something into 10 power minus 7. Yes, it will come. ഇത് വരും. So this is a true statement. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ബി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, ആ വാല്യൂ കിട്ടും. This value you will get 0.6 something. അത് വരുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. It will be 6.7. കാരണം ഇത്രയും വരുമ്പോൾ 10 പവർ മാറുമ്പോൾ 6 point something ആവും. അപ്പോൾ ബി വരാൻ പാടില്ല. ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി സി ആണോ ഡി ആണോ? ഏത്? ഇൻകറക്റ്റ് കിട്ടും. One radiation has wavelength 900 nanometer and energy E1. One radiation wavelength lambda 1 900 nanometer E1. Other radiation wavelength 300, energy E2. You know, E inversely proportional to lambda. E inversely proportional to lambda. So E1 by E2 equal to lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 എത്രയാ? 300. Lambda 1 എത്രയാ? 900. That is 1/3. So E1 by E2 equal to 1/3. ഇത് തെറ്റാണ്. 3/1 അല്ല, 1/3 അവർ. ഇത് റേഷ്യോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ. സോ E1 by E2 will be lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 by lambda 1. 1 is 2. C തെറ്റാണ് കേട്ടോ. C തെറ്റാണ്. So we are launching into the answer. It's option A and C. I hope D is correct. Number of photons of light of wavelength 2000 picometer that provides 1 joule of energy is. Number of photons of light 2000 picometer that provide 1 joule energy is. Definitely that will be a true statement which you can find out. E equal to n h nu equal to
NHC by lambda. Please work out. Therefore, N is equal to E lambda by HC. E etraya 1 joules. So 1 into lambda etraya 2000 picometer. So 2000 into 10 power minus 12 divided by 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8. വരുമായിരിക്കണം മൈനസ് 34ഉം 8ഉം 26ഉം 8ഉം അപ്പോൾ 10 പവർ മൈനസ് 26 അല്ലേ 26ഉം 8ഉം 34 എസ് ഫൈൻ പിന്നെ ഈ 26ഉം ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇവിടെ 14 അല്ലേ 14ഉം 12ഉം 26 ഇനി അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ 10 പവർ 14 ആവും ന്യൂമറേറ്ററിൽ 10 പവർ 14 ആയി റൈറ്റ് ഇനി ഈ 3 സീറോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട 2 സീറോ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ 10 പവർ 16 ആയി നൗ യു ഹാവ് 20 ആൻഡ് നിയർലി 20 സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് 10 പവർ 16ഉം വരുന്നുണ്ട് 20 താഴത്ത് 6.6 and 3 നിയർലി 20 സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 point something into 10 power 16 നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി വി ഹാവ് launched into the answer definitely the last statement should be a true statement ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് എയും സിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു സം കാൽക്കുലേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കേട്ടോ ലെറ്റ്സ് സ്വിച്ച് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് the work functions of two metals Ma, Mb are in the ratio 1:2. When these metals are exposed to photon of energy 6 electron volt, the kinetic energy of liberated electron Ma, Mb is in the ratio 2.642:1. The work function in electron volt of Ma, Mb are respectively. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫങ്ഷൻസിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ആ വർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എത്ര എന്നാണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മറ്റേത് ഡബിൾ ആണല്ലോ നോക്ക് വർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് 1:2 ആണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ഡബിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ വാല്യൂ നോക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കും 1.5 3 2.3 4.6 3.1 6.2 1.4 2.8 അങ്ങനെ സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു h nu minus h nu 0 ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ സോ ke1 by ke2 equal to h nu ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് 6 so it is 6 minus psi1 divided by 6 minus psi2 and that is equal to 6 minus psi1 6 minus 2 psi1 ശരിയല്ലേ അല്ലേ സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തേതിന്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് ഗിവൺ this is given as 2.642 that ratio is given as 2.642 now you can find out phi1 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ this is equal to 2.642 right so we can find out psi1 കണ്ടുപിടിക്കാം calculate psi1 6 minus psi1 equal to 2.642 into 6 minus 2 psi1 calculate
psi 1. Psi 1 കണ്ടുപിടിക്കും. Once again, a normal type of question that we encounter from that area. Normally കാണുന്ന ഒരു pattern question തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ. You will get 2.3 as psi 1 and the answer option 2. ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ ആൻസർ ആയിട്ടോ. 2.3, please verify you get psi 1 equal to 2.3 or not. ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ ആൻസർ, കാരണം മറ്റേത് എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ ആയിരിക്കും. So by simple mathematical manipulation you can find out 2.3 as the psi 1 value. Once you get psi 1 value, psi 2 will be exactly double, that is 4.6. Okay, next one. അടുത്ത ചോദ്യം. Question number 16. N equal to 5, M, L equal to -1. N equal to 3, L equal to 2, M, L equal to -1, M, S equal to +12. Maximum number of electrons in an atom that can have quantum numbers as given in A and B respectively are. B'യിൽ നോക്കാനേ ഇല്ല, ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ. B'യിൽ നോക്കാനേ ഇല്ല, ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ. Because you are commenting principal quantum number, you are commenting azimuthal quantum number, you are commenting magnetic quantum number, and even you are commenting spin quantum number. ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ? Pauli's exclusion principle. No two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. ഒരേ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? Whether atom, molecule or ion, and system can have only one electron with the same set of quantum numbers. നമുക്ക് എല്ലാ ക്വാണ്ടം നമ്പറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഉറപ്പാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 1 1 1. What about the first one? N equal to 5, M, L equal to -1. M, L equal to -1 means it is not a s orbital. It can be p, d, f, ഇതൊക്കെ ആവാം. Now n equal to 5, there is 5s, പക്ഷെ അയാളെ നമുക്ക് വേണ്ട. 5p ക്കകത്ത് -1 വരുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും. Then 5d ക്കകത്ത് -1 വരുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺ വരാം. Because this is one orbital, and it can have 2 electrons. Now 5f നകത്ത് -1 വരുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വരാം. Now n equal to 5, maximum number of electrons എന്നാണ് കേട്ടോ. So when n equal to 5, L can be 0, 1, 2, 3, 4. S വരാം, P വരാം, D വരാം, F വരാം, even G വരാം. Even though not applicable to our considered elements. G എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, എങ്കിലും അത് വിഷയമല്ല. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ 5G also. There will be -1 with the 2 electron. Totally there will be 8 electrons. And our answer will be option 4, 8 and 1. 8 and 1. That will be our answer. Right? By രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സിൽ there is absolutely nothing in it. Principal quantum number given, azimuthal quantum number given, magnetic quantum number given, spin quantum number given. Only one electron. No two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. അത് കഴിഞ്ഞു, അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചോയ്സ് ഔട്ടായി, ബാക്കി 3 ചോയ്സാണ്. n equal to 5, M, L equal to -1. That means 5 വരുന്ന -1 ഓർബിറ്റൽ വരുന്നതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാം? It may be 5p, it may be 5d, it may be 5f, it may be 5g also. So you can have 2 to 2 electrons, 8 electrons. I hope that is clear.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. Question number 17. Which of the following statements regarding energy of stationary state is true in following one electron system? One electron system. ഈ രണ്ട് ചോയ്സ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലസ്, മൈനസ് അല്ല. Electron energy in an atom considered as minus അല്ലെ, n equal to 1, minus 13.6 അങ്ങനെയല്ലേ. ഇവിടെ ജൂൾസിലാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ജൂൾസിലാണ്. So everybody know in joules, E1 for hydrogen, it is minus 2.18 into 10 power minus 18 joules. അല്ലേ? Right. Third orbit of lithium 2 ion. Third orbit of lithium 2 ion. You know En equal to E1 hydrogen into Z square by N square. Therefore, E3 for Li2 plus, it will be E1 for hydrogen into atomic number of lithium 3 square by orbit number 3 square. You get E1 for hydrogen. So E3 for lithium 2 plus will be E1 for hydrogen, and that itself is the correct answer. Third choice itself is the correct answer. Right? അതിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. We have studied in the class. We have studied in the class E1 for hydrogen equal to E2 for helium plus equal to E3 for Li2 plus equal to E4 for beryllium 3 plus, or Ez is atomic number of any Bohr atom. ഒരു Bohr ആറ്റത്തിന്റെ Z ഓർബിറ്റൽ എനർജിയും ഹൈഡ്രജന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ. ഒരു Bohr ആറ്റത്തിന്റെ, what is meant by Bohr atom? Uni electron system. It's clearly commented one electron system. For a Bohr atom, energy of Z orbit എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന ആ ഓർബിറ്റ്, അതും ഹൈഡ്രജന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Even you can try making a correlation between the other orbits of the other species other than hydrogen. Other than hydrogen, you can have a try. Helium, beryllium. Can you make a try? Helium, beryllium. The orbit, a particular orbit of helium. How can you relate with another particular orbit of say beryllium? That comparison is possible. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. The energy of first, that is lowest Balmer line of hydrogen atom is X. Energy in joules of second Balmer line of atom, hydrogen atom is. In terms of X ആണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബാൽമർ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 3 to 2 ട്രാൻസിഷന്റെ എനർജി എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ 4 to 2 എന്ത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം. റൈറ്റ്? സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദ സെയിം തിങ്, നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. 3-2 ട്രാൻസിഷൻ 13.6 by 4 minus 13.6 by 9 divided by 13.6 by 4 minus 13.6 by 16. That is 2 square minus 3 square by 4 square minus 2 square minus 4 square. അത് ചെയ്യുക. 13.6 cancel ആവും. So it is 1 by 4, 1 by 9, 1 by 4, 1 by 16. എത്രയുടെ 5 by 4 into 9. ഇവിടെ 12 by 4 into 16. ഈ 4 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി. റൈറ്റ്?
you get 5, 9, 12, 16. ഇവിടെ 4, 12, 4, 16. ശരിയല്ലേ? So it is 20 by 27. 20 by 27. തെറ്റിയോ? Energy of first Balmer line. Energy of second Balmer line. ഇത് x ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. So that is equal to x by how much? So this will be, that value will be 27 by 20x. 27 by 20x. Option 2. Option 2. ഈ ട്രാൻസിഷൻ x ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ x ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. So we get 20 by 27 കിട്ടും. That is x by that value. So that value will be 27x by 20. Slightly greater than 1.35. അത് ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ. Second choice is the correct answer. A similar question which appeared നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യം. യെസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്തത് 19. The energy required by electrons present in the first Bohr orbit of hydrogen atom to be excited to second Bohr orbit is energy required for electrons present in first Bohr orbit excited to second Bohr orbit. എത്രയാ? First Bohr orbit 13.6, second Bohr orbit 13.6 divided by 2 square. So it is 13.6 into 1 minus 1 by 4. 13.6 into 3 by 4 എന്ന് വരും. ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. നമുക്ക് ജൂൾ പെർ മോളിലേക്ക് മാറ്റാം. 13.6 into 3 by 4 into ജൂൾസിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ 1.6 into 10 power minus 19 per മോളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ 6.023 into 10 power 23. That will be the answer. Figure out which one you get. This is E1. നമുക്ക് E1 E2 ഡിഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് E1, ഇത് E2. E1 നിന്ന് E2ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. പക്ഷെ അത് ജൂൾസിൽ പെർ മോളില് വേണം ചെയ്യാൻ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പെർ മോൾ എന്നുള്ളതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. So it will be E2 minus E1. This is E1 and this is E2. When you work out, you are getting this much electron volt into, convert into joules, 1.6 into 10 power minus 19 joules into per mole into Avogadro number. ഏത് വരും? 3, 9, 10. 10 power minus 19, 10 power 23. എത്ര വരിക? 10 power 4 അല്ലേ? 10 power 4. ഒരു 10 power 5. I think you will get first option. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 10 power 4 ഉണ്ട്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയർലി ഈ ഫിഗറിലേക്ക് എത്തും. നിയർലി 10 power 5, 10 power 6ന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. 10 power 6ന്റെ തൊട്ട് താഴത്തേക്ക് കിട്ടും. ഇതുണ്ട്, ഇത്രയും ഡാറ്റ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദാറ്റ് ഫിഗർ. വേറൊന്നും വരില്ലല്ലോ. ഈ ചോയ്സ് ഒന്നും വരില്ല, ഇതൊന്നും വരില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ ആൻസറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ചോയ്സ് ഒക്കെ ഔട്ടാണ്. യെസ്. Now we will take a small break. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Take some 5 to 10 minutes break, then we will continue.
Sanjay. Yes. Sanjay, I saw your message just now. Why not 4 option? I don't know which question it is. ചോദ്യം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. Shaktivel, yes, Kanna. Directly you can take it in kilojoules. 131313, yes, 1312 kilojoules. Let's start. Let's continue. Yes. Next question. Question number 20. Consider the following spectral lines for atomic hydrogen A, B, C, D. The correct arrangement of the above lines in the ascending order of energy. Ascending order of energy. Simply qualitatively, sometimes you may be able to find out qualitatively. Hope you remember the diagram. This is n equal to 1 and this is n equal to 2. This is n equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, like that, infinity. So n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, it goes like that. First one, first line of passion series. First line of passion series. Passion series എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈമാൻ, ബാൽമർ, പാഷൻ. മൂന്നാമത്തെ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പാഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പാഷൻ. ദിസ് വൺ. That is A. The energy axis ആണ്. This is energy axis. Now, second line of Balmer series. N equal to 2 is Balmer. This is second line of Balmer. That is B. So, easily we can understand qualitatively. Qualitatively, easily we can understand. Sanjay, നോക്കാട്ടോ. നോക്കാം. Qualitatively, we can understand what B is greater than A. B is greater than A qualitatively. Yes. Then third line of passion series. This is first line of passion series, second line, third line. This is third line of passion series, C. Definitely C is greater than A. C is greater than A. Now the last one, fourth line of bracket series. Bracket series comes with the either Lyman, Balmer, Passion, bracket. ഇവിടെ വരിക. First line, second line, third line. This is fourth line of bracket. That will be D. So definitely, which is maximum? Maximum B അല്ലേ വരിക. Maximum B ആണ് വരിക. Maximum B. As you move away from this, it will be shorter. B കഴിഞ്ഞ C. Then A. The last will be D. This one. Fourth choice will be the correct answer. This you can find out qualitatively taking that graph, or you can work out also. No need to work out actually, I would say. As you move from Lyman to Balmer to Passion, as you move away, the energy will be shorter only. Suppose there was Lyman, that will be maximum definitely. This diagram, hope you remember, it is there in the textbook, figure 2.11 of NCERT. Figure 2.11 of NCERT, which I am referring this one, right? So they have not included Lyman. ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. Yes. So this one, option 4 will be the correct answer. B maximum. ഇത് maximum. B maximum വരുന്ന രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. അതിൽ സിയും എയും നോക്കിയാൽ അറിയാം. We know C is greater than A.
ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് മാക്സിമം, നോ ഡൗട്ട്. പിന്നെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി. നോട്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് ഡി. യെസ്. സഞ്ജയ് ആസ്കിംഗ് വൺ ഡൗട്ട്. 18th എന്തോ ഒരു 18th വൈ നോട്ട് ഫോർത്ത് ചോയ്സ് എന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. 18th വൈ നോട്ട് ഫോർത്ത് ചോയ്സ്. ആഹാ, എടാ ഇതാടാ ആൻസർ. പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ഇത് വരിക? ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. യു സീ ദിസ് 20/27 is x by this. This we need to find out. So this is equal to 27x/20. The requisite answer is equal to 27x/20. That is definitely this one, not fourth. Fourth choice varilla ട്ടോ. No fourth choice. Second choice. No argument. It's a mathematical final figure. Okay. അടുത്തത് 21st question. 21st question. Yes. Statement based question. When an electric discharge passed through gaseous hydrogen molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atom produce electromagnetic radiation of discrete frequency. True statement, atomic spectra. True statement, atomic spectra. Refer statement from the textbook itself. Next, the frequency of second line of Balmer series obtained from helium plus is equal to that of first line of Lyman series of hydrogen atom. That is also true. That is also true. Hope you remember. Hydrogen N1 N2 transition. Hydrogen N1 N2 transition. For helium plus it will be 2N1 N2 transition. 2N1 2N2 transition. For any species, atomic number Z. For any Bohr atom, atomic number Z. It will be ZN1 ZN2 transition. For any Bohr atom, hydrogen transition N1 N2 ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ട്രാൻസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? That will be Z into N1 N2. ZN1 ZN2 ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ബാൽമർ സീരീസ്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4-2 ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ ഹീലിയം പ്ലസ് is equal to 2-1 transition of hydrogen. It is perfectly correct. ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഹീലിയം പ്ലസിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ ആയിരിക്കും. 2 into 2 4, 1 into 2 2. Suppose the same transition we are talking about lithium 2 plus. You are talking about lithium 2 plus. It will be into 3 into 2 6, 3 into 1 3. So hydrogen 2-1 transition versus helium plus 4-2 transition versus lithium 2 plus 6-3 transition will be same. Or any Bohr atom into Z transition, that will be same. അപ്പോൾ ഇതും ട്രൂ ആണ്. രണ്ടും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 22. 20 decimeter cube of an ideal gas X 600 Kelvin 0.5 megapascal. So 20 decimeter cube ideal gas 600 Kelvin 0.5 megapascal undergoes isothermal expansion, isothermal reversible expansion until pressure of the gas is 0.2 megapascal. Which of the following option is correct? ഇത് തെറ്റാണ്.
കാരണം isothermal process ആണ്. Isothermal process delta U will be 0, delta H will be 0. You see this? Delta U, delta H 0. All choices except one. One cut ചെയ്തു കേട്ടോ. One cut ചെയ്തു. All choices except one, you can see delta U, delta H is equal to 0, and that is a non-point. That is a non-point. Delta U and delta H will be 0 as it is isothermal process. Okay. So it will be delta U equal to 0 equal to Q plus W. Therefore, Q equal to minus W. This is the condition. Only thing is you need to find out the work done. Only thing is you need to find out the work done. First choice already out. And second choice also out. Karanam work done positive varilla. It is expansion work done minus a varlu. So you need to work out the work done. Is it minus 3.9 or minus 9.1? Once you get that figure, you get your answer. Idinte opposite ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് work done whatever you get and opposite ആയിരിക്കും Q വരിക because Q equal to minus W, and you know work done equal to minus nRT log V2 by V1 or minus nRT log P1 by P2. ഇവിടെ P1 by P2 we need to apply because it is pressure change. Pressure change. So nRT തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. nRT instead we can take PV. PV equal to nRT. So minus 2.303 into PV. P 0.5. 0.5 megapascal ആണ്. So 0.5 into 10 raised to 6 Pascal into 20 liters ആണ് കേട്ടോ. It is 20 liters. So it is 20 into 10 power minus 3 meter cube. 10 power minus 3 meter cube. Log 0.5 to 0.2. 0.5 to 0.2. And that we can do separately. ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Please work out. Please work out. ഇപ്പം എന്തായാലും മൈനസ് വരും. This is log 5 by log 2. This is log 5 by 2. That is log 5 minus log 2. Log 5 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.7 ആണ്. 0.6989. Log 2 we know 0.3. So it is 0.4. ശരിയല്ലേ? 0.4. So that is minus 2.303, 0.5, 2, ഇത് 10 power minus 2 ആവും. 10 power minus 2 with 10 power 6. It will be 10 power 4 അല്ലേ? 10 power 4 into 0.4. ഇത് വേണമെങ്കിൽ 10 power 3 ആക്കാം. 10 power 3 ആക്കാം. അപ്പോൾ 4 വരും. ഇവിടെ 1 ആയി 4 2 8. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി. We get the answer option 4. We get the answer option 4. Easy manipulation. വലിയ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. So once again, since it is isothermal, delta U equal to 0 and of course delta H is equal to 0, and you get equal to Q plus W, Q equal to minus W. Once you get work done, you get the answer. അതിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് straight away eliminated. First choice eliminated because delta U a value given. Second choice eliminated because of the sign. I hope it is clear. Next. The heat of atomization of methane and ethane are x kilojoule per mole and y kilojoule per mole respectively.
The longest wavelength lambda of light capable of breaking CC bond can be expressed in SI units. Please see heat of atomization of methane എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ CH4 is converted to C and 4H. The value is X kilojoule. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ എനർജി X കിലോജൂൾ. Sorry. How delta H is 0? Isothermal process delta U and delta H is 0. Isothermal process delta U and delta H equal to 0. Delta U is NCV delta T. Delta H is NCP delta T. And 0. Delta U is NCV delta T. Delta H is NCP delta T. In isothermal process, both remains a function of, see, delta U and delta H is a function of temperature. So, 4 CH bond X kilojoule. Therefore, 1 CH bond, it will be X by 4 kilojoule. X by 4 kilojoule. Ini അടുത്തത് ethane. This is ethane. 11, I think it's clear to you. This is ethane converted to 2 carbon and 6 hydrogen. The value is Y kilojoule. That means a CC bond and 6 CH bond equal to Y kilojoule. A CC bond and 6 CH bond equal to Y kilojoule. Therefore, CC bond plus 1 CH bond is X by 4. 6 into X by 4 equal to Y. Therefore, CC bond equal to Y minus 6x by 4. That is Y minus 3x by 2. That is a CC bond. And what our question is, the longest wavelength of light capable of breaking CC bond. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എനർജിയാണ് ചോദ്യം. And this in kilojoules. ഇത് kilojoules-ലാണ്. Let us convert into joules. Into 1000 equal to per mole ആണ്. എല്ലാം per mole ആണ്. So it is Avogadro number H nu equal to Avogadro number Hc by lambda. So what will be lambda? This is one of the important part of the question. Your part, that's very, very important. And that take you to the answer. Over. Therefore, lambda equal to NaHc divided by Y minus 3x. Y minus എല്ലാം 6x ടേംസിലാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4y മൈനസ് 6x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു 1000 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്കും ആ ടേംസിൽ എഴുതാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 4y മൈനസ് 6x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. അപ്പോൾ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും. Converting to joules, there will be 1000. So this will cancel. You will get 250. And yes, that take you to the answer. Option 2. ശരിയല്ലേ? Option 2.
This one. Na, please verify whether there was some doubt, some mistake. 4 by 1000, 250 കിട്ടി. NaHC by 4 minus 6x എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Option 2. Once again, atomization enthalpy of methane x kilojoule. That means 4 CH bond x kilojoule. 1 CH bond will be x by 4 kilojoule. Here, ethane y kilojoule. That means 6 CH bond and 1 CC bond equal to y kilojoule. CC bond and 6 CH bond y kilojoule. CC plus 6x by 4. CH bond is x by 4. 6 into x by 4 equal to y. And thereby you get CC equal to y minus 6x by 4. Other energy like, yeah. അത് എനർജിയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ എനർജിയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? NA. എന്തിനാ എങ്ങനെ NA വന്നത്? How come this NA? Please verify. How come that NA? It is kilojoule per mole. Kilojoule per mole. There will be Avogadro number. Yes. On to the next question. A cup of water 5 degrees Celsius is placed in a microwave oven and the oven is turned on for 1 minute, during which the water begins to boil. Which of the following option is true? You can see as the temperature increases, delta U will be positive. Heat, work, delta U. Temperature cooldown, delta U will increase. Only one choice. Third choice. Very simple question. Heat is added, Q is positive. The expansion is happening, work is negative, and delta U is a function of temperature. As the temperature increases, delta U increases. Direct question, simple question. But somebody may commit a mistake. Somebody may commit a mistake. I hope it is clear. I hope it is clear. A cup of water upon boiling, what all things can happen? As the temperature increases, internal energy increases, heat is absorbed. Perfect answer. Simple question. Next. If the enthalpy of sublimation of lithium is 155 kilojoule per mole, enthalpy of dissociation of fluorine 150, ionization enthalpy 520, electron gain enthalpy minus 313, standard enthalpy of formation minus 594, magnitude of lattice, Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. We discussed the example of NaCl in the class. Same question. Same question. Please note down enthalpy of formation of lithium fluoride, that is lithium solid plus half F2 gas. You are getting LiF solid and the value is delta H is equal to minus 594 kilojoule per mole. Now, what other data given? What other data given? Enthalpy of sublimation of lithium given. Enthalpy of sublimation of lithium given 155. So lithium solid converted to lithium gas. The value given 155 kilojoule. Then enthalpy dissociation of F2 given. Half F2 converted to F. The value given 150. So it will be 150 divided by 2, 75. Because 150 kilojoule per mole. 1 mole in a 150. It is half mole F2. So it will be 150 by. This clearly we have discussed in the class. But that was NaCl question. Aduthathu. Ionization enthalpy of lithium 520. So this is converted to Li plus gas.
and that is 520. അടുത്തത് electron gain enthalpy of fluorine F converted to F minus, the value is minus 313 kilojoule. And the question is, what is lattice enthalpy of formation? The question is magnitude of lattice enthalpy. This is the question. This is what we need to find out. Lattice enthalpy means amount of energy to break 1 mole of a lattice, 1 mole of a ionic lattice. This is lattice enthalpy. LiF solid converted to Li plus gas plus F minus gas. This is what lattice enthalpy. ഇതാണ് delta H lattice. This is what we are finding in this case. This is lattice enthalpy formation and this is lattice enthalpy breaking. Both are magnitude same. This will be minus and this will be plus. Okay. So over. The point is this plus this plus this plus this plus this equal to this. Appo 155 plus 520 plus 50, 150 by 2, 75 minus 313 plus x equal to minus 594. Find out what is x. Find out what is x. Here the value you will be getting is minus. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 750 ഒരു 1000 above. That is the possible answer. That is the possible answer. And please verify the correct value comes out to be 1031. Please check and tell me. 1031. That will be the final figure. Please verify that. Very simple mathematical manipulation. Right. So, application of Born-Haber cycle, application of Hess's law, application of first law of thermodynamics. Application of first law of thermodynamics, application of Hess's law, application of Born-Haber cycle. There are different examples for Born-Haber cycle. One we have discussed is NaCl cycle and this is lithium fluoride. There can be other also. Sanjay comments 1032. I had an answer here 1031 and it is a numerical question. Please verify, is it 1031 or 1032? Please verify. Yes, Krishna Kumar commenting 1031, Sanjay commenting 1032. Anyway, please verify. What the answer I have here is 1031. Please verify. Anyway, the question same coming for the NEET exam. We don't have any problem because nearest figure only it is choice will be there. As far as numerical is concerned. Next. Question number 26. Consider the following data. Enthalpy formation of methane തന്നിട്ടുണ്ട്. Enthalpy sublimation of graphite തന്നിട്ടുണ്ട്. Dissociation enthalpy of hydrogen given. Bond enthalpy CH എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. So enthalpy formation of methane that is C plus 2H2 C solid 2H2 gas. You are getting CH4 gas. This value is enthalpy formation that is minus X kilojoule per mole. അടുത്തത് enthalpy sublimation of graphite. This is converted to C gas that is equal to Y kilojoule per mole. പിന്നെ bond dissociation energy of hydrogen.
bond dissociation energy of hydrogen, H2 becoming H, H2 becoming H, H. The value is Z kilojoule, Z kilojoule. For 2 mole, it will be 2Z. For 2 mole, it will be 2Z. And the question is bond enthalpy of CH. Bond enthalpy of CH. CH bond enthalpy. Please understand what all things happening in this process. This is converted to this. So it is Y plus. This is breaking 2Z minus. Let the bond enthalpy be X. Let the bond enthalpy be X. It is, we can't take X because already one variable X. So I will take A kilojoule per mole. For breaking for the formation of one bond, A kilojoule per mole, 4 bonds. So it is 4A kilojoule per mole. That is equal to minus X. Our question is A. Our question is what is A? So what do you get? A to that side, X to this side, you get Y plus 2Z plus X equal to 4A. Therefore, A equal to Y plus 2Z plus X divided by 4. That is our final answer. That is our final answer. X plus Y plus 2 is option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. Yes. Fine, Sanjay. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇത് തെറ്റിണ്ടാവും. No problem. Yes. So I repeat, the enthalpy formation of this minus X, and that will be, this will be equal to whatever happening here. This is undergoing sublimation. Y. This bond is breaking for 1H2Z, for 2H2, 2Z, that is plus. So this is taken plus, this is taken plus. Here bond is formed. Whenever a bond is breaking, you give plus. Whenever a bond is formed, you give minus. So this will be, we are giving minus. So 1 bond A, 4 bond 4A, that is minus. So this plus this minus this value will give you minus X. Find out what is that A. അടുത്ത ചോദ്യം. Next. 27. Which of the following graph between pressure versus volume represent maximum work done? Maximum work done. Graph ഒരു clarity പ്രശ്നമുണ്ട്. This is maximum work done. Let us compare 1, 2, 3 and 4th one is in the next page. This is 4th one. This is 4th one. I think 4th one we don't have to look at. The work done is equal to 0. 4th one deleted. 4th one deleted as work done equal to 0 because it is isochoric process. In the x-axis, it is volume. In the x-axis, it is volume and there is no change in volume. Isochoric ആണ്, work done 0. Anyway, 4th choice നമ്മൾ കളഞ്ഞു. What about the others? What about the others? Maximum work done. Maximum work done. Here work done is this. Here work done is this. So definitely 1. Here work done is this. So definitely first one. First one is the answer. Work done is equal to area under the graph. Work done is equal to area under the graph. All graph scale is identical. All graph scale is identical. You can see 20, 44.8.
all gas scale is identical. So nothing else to just have a look at the area under the graph. Area under the graph equal to work done, and that is maximum in this case, first case. എല്ലാ സ്കെയില് സെയിം ആണ്. നോക്കുക, പ്രഷർ 2, വോളിയം 44.8 മാറ്റമില്ല. Next question. Plot of log k versus 1 by t gives a straight line. Log k versus 1 by t giving a straight line. Yes. The intercept and slope respectively are. Intercept and slope respectively are. This is one question. This is one formula. Definitely we have seen in the classes regarding, not in the textbook. Textbook lilla, but that we have seen in the materials and all. Vant Hoff equation. Vant Hoff equation. Log k equal to minus delta H naught by 2.303 RT plus delta S naught by 2.303 R. Vant Hoff equation. Please verify the material. Please verify the notes. Right. Log k equal to minus delta H naught by 2.303 RT plus delta S naught by 2.303 R. That is y equal to mx plus c. നമുക്ക് y intercept. ഇതാണ് y intercept. This is y intercept. And x-axis data 1 by t. ഇതാണ് x-axis data. And slope will be equal to this. That is equal to slope. Option 1. Option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer. Please have a look at. Please have a look at. Preeti Vasan nam paathittenda. Maruvadiyum podade. Yes. Intercept and slope. Intercept and slope respectively. So intercept this first and this next. Delta S by 2.303 R and then the slope minus delta I. It's a very important point to see. There are multiple times there was questions. For an exothermic reaction, what will be the graph? For an exothermic reaction, what will be the graph? Suppose it is exothermic reaction, delta H will be minus, minus of minus will become plus, and the graph will be like this. Log k versus 1 by t, the graph will look like this. This is the graph for exothermic reaction. Suppose you are dealing with a exothermic reaction. Delta H will be, this value will be minus. So minus of minus, it will be plus. This is exothermic reaction. And about endothermic reaction, delta H is positive and the slope will be minus. So log k versus 1 by t, the slope will be like this. This is endothermic reaction. So you can expect a graphical question also. You can expect a graphical question which is a previous question, not once, multiple times, based on Vant Hoff equation. Okay. അടുത്തത്. Observe the following equilibrium in 1 liter flask. A gas giving B gas. At T Kelvin, the equilibrium concentration of A and B are 0.5 molar, 0.375 molar respectively. 0.1 mole A added into flask
and heated to T Kelvin to establish equilibrium again. The new concentration of A and B respectively. That is the question. So we have A giving B. At equilibrium A and B 0.5, 0.375. At equilibrium A 0.5, B 0.375. So you can get Kc. Kc equal to 0.375 divided by 0.5. 0.375 divided by 0.5. That is K. This is K. Okay. Now we are adding 0.1 mole A added into the flask. We are adding 0.1 mole A added into the flask. So along with this 0.1 mole is added. So the new quantity of A, it is 0.6. And here it is 0.375. It attained a new equilibrium. It will be 0.6 minus X, and here it is 0.375 plus X. So old equilibria, 0.5 molar A, 0.375 molar B. Find out Kc. Kc equal to 0.375 by 0.5. You get Kc. That is fixed. Now we are adding 0.1 mole A added into the flask. So this added with the 0.1 mole. So what happens is 0.5 plus 0.1, you get 0.6. And that proceed further reaction. Imagine X quantity converted to this. When you add something over here, equilibrium will shift to right side. So out of 0.6 now, X react, remaining 0.6 minus X. Here X formed, quantity 0.37 plus X. And that is equal to same equilibrium constant. So it will be 0.375 plus X divided by 0.6 minus X. So this you equate and find out what is X. This you equate and find out what is X. Equate and find out. 0.375 divided by 0.5. ഇതിന്റെ ഡബിൾ കിട്ടോ 0.375 ഡബിൾ, and that is equal to 0.375 plus X divided by 0.6 minus X. Kc 3 by 4, Kc 3 by 4, 0.75 ആണോ? ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഡബിൾ 0.375 ഡബിൾ, correct 0.75. Find out X. And what is our answer? The new concentration of A and B. Concentration of A equal to 0.6 minus X, and concentration of B equal to 0.375 plus X. Tell me, somebody got what is X? If somebody got what is X, we get our answer. X കിട്ടിയാൽ answer ആയി. Anyway, answer cannot be option 4. ഒരിക്കലും വരില്ല. 0.6 കുറയുക ചെയ്യാം. 0.6 കുറയാണ് ചെയ്യുക. And quantity of B 0.375 കൂടണം. 0.375 കൂടണം. അപ്പോൾ third choice, fourth choice out. Is it 1 or 2? Shaktivel, why we add that X to the initial concentration of B, sir? Kana, this is new equilibrium, da. This is new equilibrium.
Earlier quantity of A 0.5. We are adding 0.1. So new quantity 0.6. If you add something over here, equilibrium reaction will go to right side. So now the new quantity 0.6. Imagine X converted to that side. So here 0.6 available, X gone to that side, remaining 0.6 minus X. X comes here, 1 mole give 1 mole, 1 mole give 1 mole, X mole, you get X mole. So the quantity 0.375 already available plus X. Yes. Foodie commenting first option. Krishna Kumar, please check that what is X. X 0.3 by 7. 0.3 by 7. X. Yeah. 0.04. 0.04. X commented to be 0.04. Please verify. Then the answer will be 0.6 minus 0.04. 0.56. Second choice should be the answer then. The answer should be second choice then if X equal to 0.04 range. If X equal to 0.04, answer should be exactly Alan Anthony. It should be option B then. What about the other one? 0.375 plus 0.04. You will get option B. Please verify what is X you get. If you get X as 0.04, option B is the correct answer. And reported correct answer is option 2. Option 2 is the reported correct answer. Right. I hope that point is clear. From this data, we need to find out Kc. And then we are adding additional quantity of A. Then you attain a new condition from which you can equate this, because Kc, once you find Kc, Kc remain constant. Once you find Kc, it remain constant. Okay. So the new equilibrium you can equate with the same Kc and find out what is the new concentration. Okay. Right. Next question. 30. Consider dissociation equilibrium of the following weak acid. HA giving H plus A minus. If pKa of acid is 4, then pH of 10 millimolar HA solution is nearly. So pH is equal to negative logarithm of H plus concentration. Yes. pKa given, therefore Ka equal to 10 power minus 4. Please see that pKa given 4. Therefore Ka equal to 10 power minus 4 equal to C alpha C into 1 minus alpha. You can see degree of dissociation can be neglected. So it will be C alpha by C. Please understand, C alpha is nothing but H plus concentration. C alpha is nothing but H plus concentration. Hope you remember. HA giving H plus A minus. C 0 C into 1 minus alpha. C alpha. H plus concentration is C alpha. So this you can write it as H plus concentration. So it is H plus concentration square divided by C equal to 10 power minus 4. So that is H plus concentration square 10 power minus 4 into concentration 10 millimolar. That is 10 into 10 power minus 3. Minus 7 minus 6 10 power minus 6. Therefore
H plus concentration will be 10 power minus 3. Therefore, pH is equal to 3 എന്ന് കിട്ടും. pH is equal to 3 എന്ന് കിട്ടും. Three is the correct answer. 3 is the correct answer. I repeat, pKa given, pH of the solution is pKa when given, Ka equal to 10 power minus 4, and that is equal to C alpha, C into 1 minus alpha. This neglect cheyam. You get C. So C alpha എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H plus concentration. So C alpha, it is 2H plus concentration. So that is equal to 10 power minus 4 into C. C is given 10 millimolar. 10 millimolar. That is 10 into 10 power minus 3 molar. So you get H plus concentration square 10 power minus 6 കിട്ടും. H plus concentration 10 power minus 3 കിട്ടും. That means pH is equal to 3. അടുത്ത ചോദ്യം. Next. Consider a weak base B of pKb 5.699, XML of 0.02 molar HCl, YML of 0.02 molar weak base are mixed to make 100 ml of a buffer solution, pH 9. The values of X and Y respectively are. Values of X and Y respectively are. So that makes a buffer solution. You know the formula. pH equal to pKa plus log concentration of salt by concentration of acid. pH base ആണ് കേട്ടോ. Base ആണ്. Basic weak base ആണ്. So it is basic buffer. POH is equal to pKb plus log concentration of salt by concentration of base. pH 9. So POH is equal to 5. 5 equal to 5.699 plus log concentration of salt by concentration of base. Therefore, log concentration of salt by concentration of base is equal to ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ 5 minus 5.699, that is minus 0.699, that is log salt by base. Log salt by base minus 0.699. John Skribagaran. How many questions remaining, sir? Ennada pasikida? Tired? Yes. It won't be completed in one session. There are 92 questions. There are 92 questions. 90 plus, Kana. 90 plus. Yes. So, what about nearly 0.7? Nearly 0.7. Nearly 0.7 is log salt by minus 0.7. So what will be salt by base? What will be quantity of salt by base? If this is minus 0.7, if this is minus 0.7, you can take log base by salt. Take just opposite, ulta. You get a plus 0.7, and hope you remember the
log value. Which log value comes out to 0.7? Which log value comes out to 0.7? We have studied in the class. It is log 5. Log 5 is 0.7. So it is concentration of base by concentration of salt equal to 5. Concentration of base by concentration of salt equal to 5. Okay. Now look at the reaction. The base plus HCl, you get salt plus H plus. Base plus HCl, you get a salt plus H plus, right? Now let's see. XML 0.02 molar HCl. So HCl taken is molarity into volume in milliliter. Molarity into volume in milliliter, it is 0.02x taken. And the base taken is 0.02 into y. Base taken is 0.02 into y. Please understand, forming a buffer means this is completely consumed. Forming a buffer means this is completely consumed. So 0.02x taken, 0.02x react, nil remaining. And here reacting will be 0.02x, remaining will be 0.02y minus 0.02x. This is the quantity of B remaining. And salt formed, B reacting is this much. Salt formed is 0.02x. This is salt formed. This quantity you can equate here. This is equal to base 0.02y minus 0.02x divided by 0.02x. So that 0.02 will cancel. You get 5 equal to y minus x by x, or 5x is equal to y minus x, or y equal to 6x. Y equal to 6x. Now here there is one point, x and y together it make 100 ml. X and y together it make 100 ml. So it is x plus y equal to 100 ml. And x plus y equal to 6x. We got a final figure. X plus y equal to 6x. 6x is equal to 100. That is 7x equal to 100. Therefore, x is equal to 100 by 7. We got the final figure. X is equal to 100 by 7. Please tell me. Isn't it 14 something, right? 14 something. Yes. Yes, Alan. Yes. Total 100 ആണ്. X 14.3 ആണെങ്കിൽ definitely Y 87.85.7 ആയിരിക്കും. First option should be the correct answer. ഇത്. Yes. Hello, Kore. Yeah. Once you get one data, other one it's total 100. Total 100. Once you get the x value, immediately you get y also. Once you get x value, immediately you get y also. Yeah. So this is welcome. Once again, please listen carefully. Once again, we have pKb given. XML 0.02 molar HCl, YML 0.02 molar weak base, mixed to make 100 ml, buffer pH 9, values of x and y. So pH given, pKb given, and we are talking about a basic buffer.
For basic buffer, the Henderson equation. For basic buffer, this is Henderson equation. അപ്പോൾ അതിൽ പി ഒ എച്ച് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും, പി കെ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, ലോഗ് സോൾട്ട് ബൈ ബേസ് -0.7 കിട്ടും, ലോഗ് സോൾട്ട് ബൈ ബേസ് -0.75 കിട്ടും, ലോഗ് ബേസ് ബൈ സോൾട്ട് +0.71, that is 0.7, that is base by salt will be 5 because log 5 equal to 0.7 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് 5 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ലോഗ് 5 തന്നിട്ടുണ്ട്, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് 5, ലോഗ് 10/2, ലോഗ് 10 1, ലോഗ് 2 0.3, 10 minus 0.3, 0.7 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ വി ഗെറ്റ് ബേസ് ബൈ സോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു 0.5, base by salt equal to 5. Now there is an important point. Base react with HCl, you get salt and H plus. So what is the quantity of these two? Normally a base with an acid, you get a buffer, means acid കുറച്ചായിരിക്കും എടുക്കുക, acid limited quantity എടുത്താലേ buffer കിട്ടുള്ളൂ. That's an important logic to be applied. Acid എപ്പോഴും limited quantity എടുക്കണം, അപ്പോഴേ buffer കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം base ബാക്കി ഉണ്ടാവണം. A given base with a limited quantity of acid, you are getting some base converted to salt. അപ്പോൾ salt form ചെയ്യണം, base ബാക്കി ഉണ്ടാവണം, അപ്പോഴേ buffer കിട്ടുള്ളൂ. So this is a limited quantity. So 0.02x completely react, nothing remain. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 mole react ചെയ്താൽ ഇവിടെ 1 mole react ചെയ്യും. So the quantity reacting here 0.02x and quantity taken 0.02y. 0.02y taken, 0.02x reacting, remaining 0.02y minus 0.02x, and the salt formed will be 0.02x. ഈ ഡാറ്റ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Get a relation between x and y. Once you get the relation between x and y, you are able to find out what is x and what is y. Okay? Yes. So there are more questions which definitely we will discuss in the subsequent classes. കിട്ടോ, ഈവൻ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുണ്ട്. That will be taken up for discussion definitely in the subsequent classes. Anyway, the first phase discussion on 3 segment of chemistry. ഇന്നലെ ഇനോർഗാനിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇന്ന് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, നാളെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. And the remaining questions will be completed in the subsequent sessions. Okay? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Till then, bye, see you, take care. Yeah. Yes, Alan, enjoy. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Okay. Bye. ഈ വീഡിയോ